வணக்கம். இன்னைக்கு டாபிக் use and omission of prepositions. So blanks இருக்கும், sentences நம்ம எந்த மாதிரி பார்க்க போறோம்னா sentences with blanks. அந்த blanksல prepositions போடணுமா போடாம விட்டுறணுமாங்கிறது தான் omission. ஓகே, ஒரு 10 to 15 sentences பார்க்கலாம். Right? He asked dash his father dash money. He asked dash, okay, dash his father dash money. So அர்த்தம் என்ன? அவன் அவங்க அப்பா கிட்ட காசு கேட்டான், அதான் மீனிங். இப்ப ஆஸ்க்டுக்கு அப்புறம் இந்த டேஷ்ல ப்ரெபோசிஷன் வருமா வராதா? வராது. ஆஸ்க்டுக்கு அப்புறம் அப்படியே ஆப்ஜெக்ட் போட்டுருவோம். யார்கிட்ட கேட்டோமோ அதை அப்படியே போட்டுருவோம். he asked his father. என்ன கேட்டான்? மணி தான். ஆனா you are asking the other person to give you something. அப்போ வந்து the for போடணும். I asked him for help. I asked him for food. I asked him for his address. So அது என்ன விஷயத்தை கேட்கிறோமோ அங்க வந்து for போடணும். So he asked his father for money. Okay. Next. They paid dash me dash the books. புக்ஸுக்காக எனக்கு அவங்க பே பண்ணாங்கன்னு சொல்றோம். They paid dash me dash the books. So அதே மாதிரி எப்படி ஆஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து his father டைரக்டா அப்படியே ஆப்ஜெக்ட் போட்டுருவோமோ without any preposition, அதே மாதிரி இங்க paid me தான். இங்க வந்து preposition வராது. No preposition. They paid me. எதுக்காக பே பண்ணாங்க? புக்ஸுக்காக. For the books. Okay. Next. I thought he would offer an, oh my God. I'll write the sentence. See, it's a long sentence. I thought they would offer, I thought they would offer dash and the job, but he offered it dash me. But he offered it dash me. Sentence ஓட அர்த்தத்தை பாருங்க. இந்த வேலையை அவங்க வந்து ஆனுக்கு கொடுப்பாங்கன்னு நினைச்சேன், ஆனா எனக்கு கொடுத்தாங்க. ஓகே, he. So இங்க they போட்டோம், இங்க he இருக்கா? Right. I thought he would offer and the job. No preposition. SVIO DO ஞாபகம் இருக்கா? அந்த பேட்டர்ன் தான் இது. See, verb-க்கு அப்புறம் நம்ம and வந்து indirect object, the job தான் direct object. So அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அங்க preposition இல்லாம தான் வரும். Offer what? I thought he would offer what? The job. The direct object to indirect object. So no preposition here. I thought he would offer and the job, but he offered it to me. So இங்க இது direct object ஆயிடுச்சு. me தான indirect object. யாருக்கு கொடுத்தாங்க? எனக்கு கொடுத்தாங்க. To whom? For whom? இந்த ரெண்டு questions ஆன்சர் பண்றது தான் indirect object. இங்க to போடணும். Okay. Right. Next. They showed dash us the photographs dash the baby. So sentence ஓட அர்த்தம் என்ன? பேபி உடைய photographs அவங்க எங்களுக்கு காட்டுனாங்க. They showed dash us the photographs dash the baby. Baby உடைய photos of the baby. They showed us. இங்கே no preposition.
ஓகே, அவங்க எங்களுக்கு காட்டினாங்கன்னு சொல்லும்போது see எந்த verbsக்கு அப்புறம்லாம் இந்த மாதிரி preposition வராம இப்படி வரும்ங்கறது நீங்க பாருங்க. asked பார்த்தோம். ஓகே ரைட். இப்போ pay பார்த்தோம். இப்போ show. ஓகே, சோ இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்ல எரர் கரெக்ஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். preposition exercise தவிர எரர் கரெக்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ்லாம் வரலாம். preposition போடக்கூடாத இடத்துல போட்டு ஒரு எரரா வரலாம். ஓகே, buying presents dash children is sometimes very difficult. A long sentence. Children க்கு presents வாங்குறது, presents னா என்ன? Gifts. Children க்கு gifts வாங்குறது is very difficult. So sometimes very difficult. Dash the end. There's a full stop here. Dash the end. I bought a kite dash Tom. I bought a kite dash Tom and a torch dash Anne. Okay, first வந்து ஒரு ஜெனரல் சென்டென்ஸ். குழந்தைகளுக்கு பிரசன்ஸ் வாங்குறது சில நேரங்கள்ல ரொம்ப கஷ்டமான வேலை, ரொம்ப கஷ்டம். கடைசியா நான் வந்து டாமுக்கு ஒரு பட்டம் கைட்டும் ஆனுக்கு ஒரு டார்ச்சும் வாங்கினேன்னு இருக்குது. ஸோ பையிங் பிரசன்ஸ் யாருக்கு? குழந்தைகளுக்கு. ஸோ இங்க வந்து presents for children. Buying presents for children is sometimes very difficult. In the end, இறுதியில், கடைசியில, in the end, I bought a kite for Tom and a torch for Anne. For தான் இங்க எல்லாம். Okay. Next. When you have lunch dash a restaurant, when you have lunch dash a restaurant, who pays dash the bill? ரெஸ்டாரண்ட்ல நீங்க சாப்பிடும்போது பில் யாரு பே பண்ணுவா? when you have lunch in a restaurant, at a restaurant, ரெண்டுமே வரும். ஓகே, ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். who pays the bill? no preposition. ஓகே, சோ யாருக்கு பே பண்ணுவாங்கன்னு அந்த கான்டெக்ஸ்ட்லயும் பார்த்தோம். he paid me for the books. அங்கேயும் பேக்கு அப்புறம் preposition இல்லாம வந்துச்சு. என்ன பே பண்ணுவாங்க? பில் பே பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லும்போது pay the fees, pay the bill, எல்லாமே with no preposition. Okay. Number 7. Pass the salt. Pass the salt dash your father. And pass dash me the pepper. And pass dash me the pepper, please. Okay. Salt father க்கு பாஸ் பண்ணு, எனக்கு பெப்பரை பாஸ் பண்ணுன்னு சொல்றோம். ஸோ இங்க சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க நல்லா கவனிக்கணும். இங்க வந்து பாஸ் அப்புறம் எதை பாஸ் பண்ணங்கிற அந்த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டை போட்டுட்டோம். இந்த சால்ட் தான் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். யாருக்கு? your father. ஸோ அப்ப அங்க to போடணும். pass the salt to your father and pass me the pepper. அதே மாதிரி SVIODOUC. pass what? the pepper. direct object இங்க இருக்கு, இது indirect object. அந்த மாதிரி வரும்போது there's no preposition. pass me the pepper. okay, இதே மாதிரி இங்கேயும் pass the pepper ன்னு இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம to me தான் போட்டுப்போம். pass the salt to your father and pass the pepper to me அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சோ இது வேணும்னே தான் மாத்தி கொடுத்திருக்கு. right. Next.
I think I'll be able to find dash and a job. I think I'll be able to find dash and a job. Could you find a job dash me too? Could you find a job dash me too? Okay. Now, I think I'll be able to find what? A job. Direct object. For whom? For an. So yes, SVIO pattern. So there's no preposition. I think I'll be able to find a job. Could you find what? A job. Direct object. For whom? For me. So for a program. Okay. Could you find a job for me too? Enakku or job vaangi tharingala? Okay. Number 9. Okay. We must try to get dash home. We must try to get dash home dash time dash tea. Now, in the meaning irukka mudiyum idu. You see? Namma வீட்டுக்கு போயிரணும் tea time. Okay. So we must try to get home. Home க்கு முன்னால preposition போடக்கூடாது. ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸ்ல பார்த்திருக்கோமே. We must try to get home in time for tea. Okay. In time na enna? கொஞ்சம் முன்னாடி, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியே. On time na correct அந்த டைம்ல ஷார்ப்பா. So அந்த ஷார்ட்ஸ் வீடியோலாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். ஷார்ட்ஸ் வீடியோஸ் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். 1 minute தானே. 1 minuteல நம்ம ஒரு விஷயம் லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம். இந்த மாதிரி prepositions, articles அந்த மாதிரி நிறைய ஷார்ட்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். Right? We must try to get home in time for tea. So எதுக்கு டீக்கு purpose for. Then we have he told lies dash the police. He told lies dash the police. அவன் போலீஸ் கிட்ட போய் சொன்னான். I'm not surprised. ஒன்னும் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமா இல்ல. I'm not surprised. He told dash me a pack dash lies yesterday. நேத்து தான் என்கிட்ட நிறைய போய் சொன்னான். I'm not surprised. He told dash me a pack dash lies yesterday. He told lies யார்கிட்ட? police கிட்ட. To the police. I'm not surprised. He told me. So இங்க வந்து toldக்கு அப்புறம் me வந்துச்சுல. toldக்கு அப்புறம் அது யார்கிட்ட சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அங்க வந்து டைரக்ட் அப்படி வருதுன்னா preposition வராது. இங்கேயும் toldக்கு அப்புறம் இந்த lies இல்லாம இருந்துச்சுன்னா he told the police னு வந்திருக்கும். ஓகே. சோ இங்க ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டதுனால அதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இங்க to போடுறோம். otherwise he told the police, he told me, I told him. toldக்கு அப்புறம் to போடக்கூடாது. He told me a pack of lies. Okay, a pack of lies. The collective noun pack. Okay, right? I think that's enough for now. Just 10 sentences. இந்த மாதிரி அப்புறம் இன்னொரு ஒரு வீடியோ இன்னும் கொஞ்சம் sentences வச்சு இந்த மாதிரி use and omission of prepositionsலயே இன்னொரு வீடியோ பண்ணலாம். சிம்பிளா இந்த prepositionsலாம் இங்க வருமா வராதா இது எரர் கரெக்ஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கும் சரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கும். And if you like the lesson, you can share it with your friends. Thank you for watching. See you in the next lesson.